محترم اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے چند کلیریفیکیشنز چاہوں گا، کیونکہ قریب 55 منٹ یا 1 گھنٹے کی میں نے تقریر کی تھی اور کئی مسائل کو پیش کیا تھا، لیکن بڑے ہی معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ گورنر کے خطبے میں بھی صرف ایک جملہ مائنورٹیز کے تعلق سے بولا گیا تھا، اور ابھی بھی چیف منسٹر صاحب کے جواب میں مائنورٹیز کے مسائل پر مؤثر جواب ہم کو نہیں ملا۔ اور بالخصوص یہ میں کہنا چاہوں گا کہ 3,003 کروڑ روپیہ بجٹ میں مائنورٹیز کو ایلوکیٹ کیا گیا تھا، لیکن اب تک صرف 1,300 کروڑ روپیہ ہی ریلیز ہوا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ٹمریز کے سکولز پر خرچ کیا گیا، قریب 700 چلر۔ لیکن میں نے اوورسیز اسکالرشپ کے بارے میں بھی کہا کہ 2 سال 23 میں جو اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، 25 میں ان کو کلیئر کیا گیا، اور ابھی بھی 2 سال ہو گئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کوئی جواب مجھے نہیں ملا۔ اور پھر میں نے مائنورٹیز کے تعلق سے بھی یہ کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، امام اور مؤذنین کو جو پیسہ دیا جاتا ہے اگر دے دیا جائے تو ان کے عید کی خوشیاں اور بڑی ہو جائیں گی۔ امید کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس تعلق سے بھی ضرور کوئی بات کہیں گے۔ اور مائنورٹیز ٹمریز کے جو سکولز ہیں، 9 مہینے سے ان کا رینٹ نہیں دیا گیا، تو آپ 9 مہینے کا نہیں، میں جانتا ہوں اسٹیٹ کے فائنانشل حالات کو، اسٹیٹس کو، کہ کم از کم آپ کچھ مہینوں کا، ایک 3 مہینے کا اگر آپ دے دیں گے، 6 مہینے کا اگر باقی رکھیں گے، تب بھی کچھ نہ کچھ تو ان کا کچھ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پرانے شہر کی ترقی کے تعلق سے بھی آپ سے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ روڈ وائڈننگ کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں ہر جگہ پہ ٹریفک جیمز ہے، اور نیا ایک میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ حیدرآباد کے تعلق سے ایک میٹنگ بلانے کے لیے، تاکہ شہر کے سارے ایم ایل ایز اپنے تجاویز رکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے بول سکتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں سر کہ wherever we want to commute, there is so much of traffic jams. For hours and hours we are getting stuck in the traffic. We need to create some alternate roads, parallel roads, underpasses, flyovers, metro train, bus, rapid transit system. And moreover, sir, this traffic congestion is also causing a lot of pollution. تو اس تعلق سے بھی میں نے اپنی تقریر میں کہا، کوئی جواب نہیں ملا، اور مجھے بےحد خوشی ہوئی اور ہوتی ہے سب سے پہلے کہ چیف منسٹر صاحب نے نوجوان نسل کو ڈرگز کی لعنت کے ذریعے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس تعلق سے چیف منسٹر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ڈرگز پہ ہم کریں گے۔ تو میں نے اپنی تقریر میں یہ بات بھی کہی تھی کہ ڈرگز کو روکنے کے لیے جو انٹیریئر ایریاز ہیں، جیسے سلمز ہیں، so we can have some police outpost over there, sir, because that is very important. Usually these drug menace and this ganja and all these things are happening in the poorest of the poorest localities and in the slums. So at least if we have an outpost and checking, and also we need to check all the pan shops, sir, pan dabbas jo hai schools ke paas mein, unko bhi we need to regulate, so that is not happening, sir. Lot of youth are getting spoiled with this, sir. Sir, I have also spoken and I have been repeatedly speaking about, and Honorable CM Saab also knows about this. This is an issue regarding the fruit market, sir. So fruit market, sir, zamane se main bol raha hu, sir. Sir, I have without any hesitation, I would say, sir. Sir, when I spoke in the assembly before the general elections of these general elections, sir, then
the Chief Minister KCR Saab had said, Akbar Saab, food market de denge, kar denge. Sir, he announced that he'll give the temporary fruit market there, and at the same time, he issued a GO, announced, and then uske baad mein kya kare, sir? Uske baad mein लोगों को कोर्ट में भी जाए, एक तरफ वो काम करते थे, दूसरी तरफ से रुकाते थे. तो ऐसी काम करें सर कि वो फ्रूट मार्केट नहीं हुआ. वो चीफ में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के एश्योरेंस पे वो सारे फ्रूट मार्केट के लोगों ने करोड़ ऑफ रुपीस आपस में जमा करके दुकानें बना लिए, शॉप बना लिए सर. कुछ भी नहीं हुआ सर. एंड ऑल्सो I had welcomed this integrated educational campus, sir, and in that I had proposed that please relax the regulation of 25 acres for this integrated educational campus as far as Hyderabad city is concerned, sir. Sir, we do not have ample space over here. We cannot take the school's construction, and I had given a good suggestion, sir. I said that there are many educational campuses in the city, sir. In the city, existing educational campuses, which the extent of the land in those campuses are more than 10 acres, 15 acres. We can ask the Hyderabad collector to give a proposal and identify these educational campuses, existing educational campuses of more than 10 acres. And the government can, take up this and have a plan, and we can take integrated campuses in these educational campuses, sir. Sir, I have also requested for land use जो change करने के लिए फलकनुमा में सर, ये educational campus के लिए, अगर आप वहाँ पे फलकनुमा में 2 bedroom दिए थे सर, अगर उसको land use अगर आप change कर देंगे तो वहाँ पर भी वो आ सकता है. Sir, at the same time, I have also requested for the release of the scholarship pending amount, sir. Whether it is SC, ST, BC, the financial year is coming to a closure. I hope that some amount will be cleared, sir, which will help many educational institutions, sir. Sir, I have also spoken about the scholarship, sir. Sir, I have, without any hesitation, sir, I would like to say that there are many corrections which are required to be done in the scholarships, sir, reimbursement. Like, sir, I'll give you one example, sir. Sir, if I am economically backward, I have to give an economically backward certificate with which I'll get a fees reimbursement. What is happening, sir, if a student is admitted in a course, like first year, he submits the economically backward certificate. Second year, third year, fourth year or fifth year, like MBBS and engineering fourth year, they do not submit, sir, automatically the scholarship is renewed. Sir, it should not be renewed in that way, sir. Every year a student should submit an economically backward certificate, sir. This year I was economically backward. Like, I would like to give an example, sir. For MBBS student, sir, we are supposed to pay stipend, sir. Sir, and what is the stipend, sir? 26 and 55,000 for postgraduate. If you calculate the 3-year stipend, sir, what is the limit, sir? What is the limit, sir, for scholarship, sir? आप इनका देख लीजिए, 55,000 एक स्टूडेंट ले रहा है, तो at the end of the year, how much is he getting? And still sir, one side he takes a stipend, the second side, the fees is reimbursed by the government. If you have to calculate, sir, a student is gathering lakhs of rupees and just leaving, sir. So there are many corrections which needs to be corrected, sir. I have been screaming and shouting, sir. And I have also spoken about Arogya Shri, sir. Sir, I was expecting the government to be considerate and would reply on this, sir. It's a very sensitive issue, sir. As Honorable CM Saab says that for the youth, this drugs is a menace, sir. Sir, at the same time, sir, every family is seeing their dear one, close one, suffering from cancer, sir. Sir, in Arogya Shri, we need to have some few corrections for a cancer patient, sir. Sir, earlier, sir, they used to have a chemotherapy. Chemotherapy they used to give, sir. Now they are giving immunotherapy also. Sir, immunotherapy, sir, one injection is costing 2,40,000. And sir, Government of India is giving some subsidy rates. Yes, they give some few injections free, sir. One cancer patient has to go through some 9 sessions or 16 sessions, sir. Sir, you imagine, sir, in every session, if they have to take one injection, I'm talking about just one injection, sir, which is costing
2,40,000. We know that cancer patient is going to die one fine day. Sir, we need to help them, sir. Sir, we need to correct the Arogyashri. I've also spoken about the CCU, sir. Sir, earlier, sir, on the representation of MIM and my representation, sir, the dialysis patients were provided with a pension, sir. With a pension, sir. So now the dialysis patients are not being given that pension, sir. Again, I would say, sir, a kidney patient suffers, and he leaves this world, sir. Sir, we need to help, sir. Sir, I always say that I had a lot of regard and respect for the great leader, sir, who's no more, Y.S. Rajshekar Reddy, sir. Because he was the person who got this Arogyashri, sir, and I was also part of it, sir. I feel very proud about it. Sir, I feel very proud. And in last 10 years, right from the day the Telangana had been formed, sir, I always remembered Y.S. Rajshekar Reddy, sir. And I want to come on record and say this, sir, I'm not afraid of anybody. Mr. KTR used to always come and tell me, क्या अकबर भाई आप हर वक्त क्या राजशेखर रेड्डी साहब का नाम लेते हैं आप क्या हर वक्त आप उनका नाम लेते हैं उनको याद करते हैं कैसी तकलीफ दी है साहब हमारे स्टेट को ऐसा करे ऐसा लेके चले गए बट सर आई वुड से आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू दोज ग्रेट लीडर्स हु हैव डन ग्रेट वर्क फॉर द स्टेट सर एंड Arogyashri is one of the wonderful work what Rajshekar Reddy has done sir. सर ये आरोग्यश्री के लिए सर प्लीज डू सम करेक्शन सर ये गरीब है सर इसमें CCU सर क्रिटिकल केयर पेशेंट सर वी आर रियम्बर्सिंग ओनली 10,000 सर बट द एक्चुअल नो प्रॉफिट नो लॉस इफ वी सी सर 23,000 rupees a day is spent ventilator charges oxygen charges doctor charges nursing charges bed charges and then also the medication दवाएं जो देते हैं सर What are we reimbursing, sir? We are reimbursing only 11,000 rupees, sir. So, ये health में, sir, if a government takes care of health and education with a pension to the old age, I think this will really help the poorest of poor people, sir. Sir, and about old city, sir, road widening I had mentioned, sir. Road widening को 100 करोड़ देने के लिए बोला, sir, मैं चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के बारे में बोला सर सर एक 200 करोड़ दीजिए सर मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ज़ईफ हो रहा हूँ नौजवान था सर आई वाज 26 years old when I got